The criteria for this Kickstarter scheme is we have to the individual that you will employ will have to be between the ages of 16 and 24. And I believe they have to be currently on some sort of benefit scheme for them to be essentially what you're doing as an employer is you're taking them off the benefit scheme. So for that reason, the government will pay its minimum wage for 24 up to 24 hours a week. And anything on top of that, and if you want to pay them more than minimum wage, you can, as the employer, you can then top that up. So I think that's quite a good scheme for those entrepreneurs that are looking to open up maybe small, medium-sized businesses that require maybe 2 to 5 employees. I think it's a very, very good scheme. Also, like you said, they're paying. I think is it 1,000 or I thought it was 1,500, 1,500 per employee. They will take on. Last time I was at দেখেছি 1,000 pound. এরকম একটা মানে কিছু আছে যে the government will pay towards that, and that's to do with, for example, any sort of training, the cost of training, maybe some equipment for them, things like that, to get them into the role. And once they're in the role, the government will pay up to 6 months. Up to 6 months, they will pay their essentially their salary, minimum wage for 24 hours a week. It's a very good scheme, I think, and I think a lot of us should consider this. আমরা যারা মানে ছোট ব্যবসা শুরু করার মানে আশা আছে, চিন্তা ভাবনা আছে, then we should use this scheme. And they said the government will pay up to 10 employee, 1,000 pound kore, you can take up to 10 employee. Like, for example, there's a lot of small businesses, marketing, media companies, especially nowadays, social media companies, and a lot of the youngsters, they are doing this, the social media advertising and all these things. It's useful, I think, this Kickstarter scheme. If you bring in 2 or 3 people, then and the government is essentially paying their wages. It's a very good start to a small to medium-sized business. And if the government will pay up to 6 months, then your staff is covered for 6 months. It's a good way to start off a small business. What will happen if these young people they are unemployed? There will be high unemployment, and it will. Obviously, they're going to go back to government benefits. That's right. Yeah. Then government have to pay. Yeah, and at that time they're not doing anything. Yeah, if they can take them off from the job center list, so that means they will be considered as employed. Yeah. The government statistics will look better. Unemployment statistics will look better. That's right, exactly. And শুধু এটা না, মানে একটা যদি ওরা তো মানে government is helping both ways. If you don't do anything and you're on universal credit, then you're not doing anything, and the government is providing the support. Now, if you then go into the job, then again the government is still providing the support, but something is coming out of it. You're actually doing some work. Yes. And potentially 6 months, if the government essentially is paying for the wages for the 6 months, within 6 months, if you can increase they the will business, develop some skills, something, and then potentially the young people, they will develop some skills, and which will be beneficial for them to continue either with the same employer, or they can find another suitable employment. So this is ideal for those youngsters between 16 to 24. So those that are watching and in the age group of 16 to 24, I think we should do something with this Kickstarter scheme, because again, it's a government, it's a help from the government, and who knows, this might not be it's not
something that will last very long. So if it's something that is available to us now, we should be able to utilize this, inshallah. That's the plan. Ladies and gentlemen, the number to call again is 0203 5151 764. If you have any questions relating to taxation, accountancy, finance, or anything relating to the pandemic that we can help you with, please do call in 0203 5151 764. Arif Bhai, last show on Monday, we talked about the bounce back loans and those businesses that are slowly looking at making their repayments, but those that potentially can't afford to make the repayments. What do you think the Chancellor is going to maybe, is there something extra that they can do at the moment? Because he's already increased from 6 years to 10 years. So the repayment, the monthly repayment essentially will go down, will reduce quite a bit. They've also given these extra 6 month holidays, payment holidays for I think three times during the course of the loan period. Anything else that they can support us with? What do you think? Is there anything else that they can throw in to help this situation? Well, you can switch off to interest only payment. Interest only payment আপনি 3 জি ইন্টারেস্ট অনলি পেমেন্ট আপনার 6 মাস পর্যন্ত ইন্টারেস্ট অনলি পেমেন্টের অপশনে যেতে পারেন এবং পুরো লোন টার্মে আপনি তিনবার এভাবে 6 মাস করে ইন্টারেস্ট অনলি অপশনে নিতে পারবেন। প্লাস আপনি যদি হলিডে চান যে আমি এখন মোটেই পে করব না, তাহলেও 6 মাস পর্যন্ত এটা নেওয়া যাবে, পেমেন্ট হলিডেও নেওয়া যাবে 6 মাস। সো আমার মনে হয় যে বাউন্স ব্যাক লোনে এনাফ ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে এবং পেমেন্ট টার্মও 6 ইয়ার্স থেকে এখন 10 ইয়ার্স এক্সটেন্ড করা হয়েছে। I think that will help the business. Inshallah, I mean that's the plan. I think a lot of us, those that are running small to medium-sized businesses, even large businesses, you know, the uncertainty of everything has been one of the biggest worrying factors. Now, obviously, you know, once the Chancellor makes the announcement on the 3rd, hopefully there'll be some more certainty in dates and hopefully, you know, there'll be more confidence in the business owners. That's essentially their plan, isn't it? I mean, look, at the end of the day, everyone wants to go back to normality. The economy needs to go back to normality. So what the budget should be giving more than anything to the public is confidence and certainty. What do you think of that, Arif Bhai? What are your thoughts on that? Ashole শুধু ট্যাক্স রেটস লো করা এটা আসলে অতটুকু ইম্পর্টেন্ট না, যে বড় জিনিস হলো যে কনফিডেন্স বিল্ড করা, ইকোনমিতে পুরা কনফিডেন্স বিল্ড করা, রিবিল্ড করা, এইটাতে একটু ইম্পর্টেন্ট নাকি? Oh, sure. That's what we are looking forward. আমরা আশা করতেছি যে এই বাজেটে আপনার চ্যান্সেলরের কাছ থেকে আর নতুন আসবে। হ্যাঁ, লট অফ ইনসেন্টিভ যেগুলা বিজনেসকে বুস্ট করার জন্য যে সমস্ত ইনসেন্টিভ দরকার হয়। তো Arif Bhai, let's take a quick call inshallah and we'll continue. Assalamu alaikum caller. Yes. ওয়ালাইকুম আসসালাম আলম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি ক্যামডেন টাউন থেকে ফোন করছিলাম। আপনি একটা জিনিস বললেন এখন যে কি স্টার্ট নতুন স্কিমের ব্যাপারটা আর কি, যদি আমার রেস্টুরেন্ট আছে আর কি, আমার 2 জন এমপ্লয়ি আছে, তারা বিটুইন 60, এখন এই ক্ষেত্রে কি আমার কোনো বেনিফিট, যে 1000 পাউন্ডের রেটের কোনো অপরচুনিটি আছে কিনা? ওকে, আপনার ওইগুলা স্টাফ অলরেডি আপনি মানে এমপ্লয়েড করিয়া নিছেন নাকি? জি। ওকে, okay, actually the Kickstarter scheme is something new to us, আর আসলে এটা মানে আমার অতটুক মানে আইডিয়া না যে নতুন স্টাফ হইতে হবে নাকি না আপনার যে পুরান স্টাফ ওগুলো দিয়েও আপনি করতে পারবেন। One of the criteria is that the staff ওগুলা previously তারা
ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ওর সাথে জড়িত থাকা ক্রাইটেরিয়াটা মানে ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ক্রাইটেরিয়াস। সো এইরকম যদি হয়ে থাকে দেন আই এম প্রিজিউমিং there should be something that can be done. Arif bhai, how could we help this brother? What do you think? I mean, what's the if he's already got somebody employed, প্রসেসটা কি হবে, কিভাবে নেওয়া হবে, আমাদের কাছে এখনো ওরকম ডিটেলস এরকম আসে নাই যে হোয়াট প্রসেস, বাট যতটুকু বলা হয়েছে যে যদি ইয়াং পিপল যদি এমপ্লয় করি তাহলে as you said the age up to 24 এদেরকে এই স্কিমের আন্ডারে ই করতে হবে, এমপ্লয় করতে হবে। আমার মনে হয় না যারা আগে ছিল তাদেরকে ই করা যাবে কিনা। হ্যাঁ, so next প্রোগ্রামে হয়তো আমরা আরো ফার্দার ডিটেইলস we will get some more information ইনশাআল্লাহ। প্রসেস উইল ওয়ার্ক এন্ড প্রসেসটা কি হবে। এটা আসলে মানে নতুন স্কিম, সো এটার জন্য আমরা আসলে পুরো সবকিছু আমরা ইনফরমেশন সবকিছু পাই নাই, বাট লাইক আই সেড মানে বেসিক যে ক্রাইটেরিয়া দে হ্যাভ টু বি অন universal credit or tax credit, age between 16 to 24, and I think আগে ছিল এরকম যে you have to employ a certain number of people. I think it was 50 people, but now it's reduced to even one. You can take on one person. So it's definitely beneficial. তো এটার জন্য আমরা আসলে next week inshallah we'll do a bit more research. Me and Arif bhai will do a bit more research, and researcher পরে আমরা অনেক আরো একটু মানে এটার উপরে আলোচনা করতে পারবো। But if you are মানে যে ভাইয়ে যে কল করছেন for the purpose of the brother, his call, এটা if you have already employed these people, ওরা যদি আপনি এমপ্লয় করিয়ে নেন already, then I don't think you can fall under this scheme. এটা নতুন যারা এমপ্লয়িরে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট অথবা ট্যাক্স ক্রেডিট তাকে সরাইয়া আনার যে ব্যবস্থা এইটা যদি করেন then you can get into this scheme, inshallah. So we will go for a break now, inshallah. আপনারা যদি কোনো কল থাকে, প্রশ্ন থাকে, then please do call in 0203 5151 764. Inshallah, we'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum. ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো আইনি পরামর্শ, ডিভোর্স অথবা পারিবারিক সমস্যার আইনি সমাধান, সিভিল এবং ক্রিমিনাল কেস, বাড়ি কেনাবেচা অথবা ভাড়ার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা, রোড ট্রাফিক এবং এমপ্লয়মেন্ট সহ আপনার দৈনন্দিন জীবনের আইনি জটিলতা, এসব নিয়ে টিভি ওয়ানের নিয়মিত পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান লিগ্যাল হেল্পলাইন। এ সপ্তাহের অতিথি অভিজ্ঞ আইনজীবী, ওয়ার্ক পারমিট এবং ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান। সরাসরি কথা বলতে চোখ রাখুন টিভি ওয়ানের পর্দায়, রোববার বিকেল 4টায়। ইয়েমেনের প্রতিটি গল্প সব হারানোর। খাবারের বা পানির অভাবে কেউ স্বজন হারাচ্ছে, কেউ রোগে, কেউ আশ্রয় হারিয়ে অথবা কেউ মহামারীতে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ৮০% বেশি ইয়েমেনির প্রয়োজন মানবিক সহযোগিতা, আর তার জন্যেই নিরলসভাবে
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. আমরা শো কন্টিনিউ করলাম ইনশাল্লাহ। আমরা যে প্যান্ডেমিক রিলেটেড যে ফাইন্যান্স প্রবলেমস আছে আমরা ওটার ব্যাপারে আমরা যদি আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ কল করে আমরা লগে যোগাযোগ করবা, আমরা লগে আলোচনা করবা, অথবা কোনো হেল্প লাগে যদি আপনারা প্রশ্ন করবা। ফোন নম্বর হইল 02035151 আরিফ ভাই, আমরা আসলে ব্রেকের সময় আমরা ছোট একটা জিনিস ডিসকাস করছিলাম যে শেয়ারস ব্যাপারে, শেয়ারস, স্টকস, ফরেক্স ট্রেডিং, এগুলো ব্যাপারে। I don't want to get into it too much today, but give us a brief understanding on the taxes and on the dealings of the shares and stocks. The lot of youngsters actually recently I think in the last 6 months আমরা অনেক youngsters গুলা এইটার উপরে অনেক সময় কাটাইতেছে। So there's going to be lots of potential profits and gains and all these things. So একটু briefly আপনি যদি একটু কিছু বলেন, and then what we'll do inshallah, we'll discuss more of this next week. আমরা next week showতে আমরা আরো একটু আলোচনা করব না। Give us a brief understanding. Alam bhai, I have recently I received many calls, and also I have seen a trend যে আমাদের কমিউনিটির ভিতরে যারা অনেক ইয়াংস্ট যারা আছেন তারা প্লাস সব বয়সেরই, বাট ইয়াংদের ভিতরেই বেশি দেখা যাচ্ছে যে তারা শেয়ার ট্রেডিং এ ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন এবং দে আর টেকিং ইট অ্যাজ এ রেগুলার সেলফ এমপ্লয়েড ট্রেডার হিসেবে তারা ট্রেডিং শুরু করছেন। সো এবং ডিফারেন্ট অফিসে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ডিফারেন্ট অফিসে একসঙ্গে আপনার 8-10 জন মিলে সেম অফিস থেকে তারা রেগুলার তারা বসে যাচ্ছে আপনার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং করার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে অনলাইন ট্রেডিং আপনার হাউ সেফ ইট ইজ, অ্যান্ড আপনার হোয়াট knowledge you have to actually to trade in the stock market. Now this is a subject I think jodi jara investment banker আছে বা যারা ফান্ড অ্যাকচুয়ালি যারা শেয়ার ফান্ড যারা ডিল করে, ফান্ড ম্যানেজার যারা, আমরা আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে একসময় আমরা ফান্ড ম্যানেজারদেরকে এনগেজ করার চেষ্টা করব, যে তাদেরকে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে আসবো, অথবা আমরা হয়তো জুমে তাদেরকে এনগেজ করার চেষ্টা করবো এবং তাদের থেকে আমরা এই অ্যাডভাইস গুলো নিতে পারি যে আসলে হাউ সেফ ইট ইজ। যে এইভাবে নিজে ট্রেড করা, শুধু একটা শর্ট কোর্স করে বা অল্প কিছু শিখে এরকম শেয়ার মার্কেটে শেয়ার ট্রেডিং করা এটা সেফ কিনা, বা হয়তো শর্ট টাইমের ভিতরে দেখা যায় যে হ্যাঁ কিছু গেইন আসতেছে বা দে আর মেকিং মানি অ্যান্ড দে গেটিং ভেরি এক্সাইটেড, অ্যান্ড তারা আরো তাদের ইনভেস্টমেন্ট আরো বাড়াচ্ছে এখানে। কিন্তু শেয়ার মার্কেটে শেয়ার ট্রেডিং করার জন্য কি আপনার বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, কি বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই জিনিসগুলা নিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে হয়তো বাজেট আসছে, আমরা বাজেটের উপরে আলোচনা হবে নেক্সট প্রোগ্রামে, বাট তারপরেই আমরা চেষ্টা করব একদিন এই শেয়ার মার্কেট ট্রেডিং এর উপরে আমরা একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। এক্সেলেন্ট। লাইক ইউ সেড, আপনি যে বলছেন যে আসলে এটা এখন একটু অনেক হট টপিক হয়ে গেছে এটা, অনেক youngsters হলে I think it's to do with the lack of, I mean there's a lot of people with free time at the moment, especially যারা furlough-তে আছে অথবা working from home. It seems like this is something that they can quite easily do. Yeah, because they have time. Yeah. They have time, and at the same time they have some money. Yeah.
দ্যাটস রাইট। Yeah. আসলে তো Yeah. মানে কোনো শপিংও হয় নাই, কোনো আউটিংও হয় নাই, কোনো এক্সপেন্স নাই। এক্সপেন্স হয় নাই, So, হলিডেও হয় নাই। So, অনেক লোক আসলে কিছু সেভিংস that's right. করে So নিছে। they can't go out, they can't spend their money. Yeah. And হয়তো এই last 12 months working from home, now they have some money, they have time. So now they are thinking to and যারা এই জিনিসগুলি প্রমোট করছেন শেয়ার মার্কেটে ট্রেড করার জন্য, বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানি যারা এদেরকে অ্যাট্রাক্ট করছেন এগুলি করার জন্য, তাদের অ্যাডভাইসেই এরা আসলে এগুলো শেয়ার মার্কেটে হচ্ছেন। কিন্তু they need a proper advice Yes. from the investment bankers অথবা যারা ফান্ড ম্যানেজার, তাদের থেকে আসলে এদের অ্যাডভাইস দরকার যে হাউ উই শুড ট্রেড সেফলি। এরকম শর্ট কোর্স করে একদিন বা 2 দিনের শর্ট কোর্সে গিয়ে শেয়ার মার্কেট ট্রেডিং শেখা যায় না। শেয়ার মার্কেট ট্রেডিং শেখার জন্য আপনার দরকার প্রপার কোয়ালিফিকেশন প্লাস আপনার এক্সপেরিয়েন্স। One of the other things we're seeing actually এটা quite serious matter actually, আমরা কিছু সবসময় এটা বুঝি না। There's sometimes what are they doing is some groups are getting together and investing together. And maybe potentially through one account, so somebody is giving them the money. It could be anything, you know, 500 pounds, 1,000 pounds, এরকম পয়সা দিয়া ওরা গ্রুপ করতেছে। গ্রুপের যে একটা বা দুইটা মেইন হেড, ওরা ট্রেডিং করতেছে। What's the kind of, you know, the rules and regulations on that? Because এটা তো আসলে মানে it has to be FCA regulated. রুলস রেগুলেশনের চেয়েও আমরা যেটা কনসার্ন সেটা হলো যে তাদের নলেজ, শেয়ার মার্কেট ট্রেডিং করার জন্য যে নলেজ দরকার। মানে কারণ ইউ আর অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, আই এম অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, yeah, if you give me a company's profit and loss account or balance sheet, by looking at balance sheet, you know, we can read what is the company's position. Yeah. আমরা এগুলো বলতে পারবো যে কোম্পানির স্ট্রেংথ কি আছে, উইকনেস কি আছে, বা এখানে ইনভেস্ট করা ঠিক হবে না না হবে। Even after that, we don't go and trade to any sort of you know, risky company. Yeah. Unless it's a FTSE 100 listed company or যেগুলো রিস্কি কোম্পানি, এই সমস্ত এশিয়া আমরা সব বুঝেও আমরা ট্রেড করতে ভয় করি। আর সেখানে আমরা দেখেছি যে এই যে ইয়াং ভাইরা আমার, তারা যে সমস্ত কোম্পানি আপনার একদম নিউ, তাদের কোনো অ্যাসেট ব্যাকআপ নাই, বাট তাদের শুধু পারফরমেন্সের উপরে ইমিডিয়েট হয়তো তারা কিছু পারফরমেন্স দেখাচ্ছে, তার উপরে আপনার তাদের শেয়ার প্রাইস ইজ গোয়িং আপ and they are investing without realizing that okay, what is the backup, asset backup কি আছে শেয়ার against it. On this subject as well, আমরা আগামী সপ্তাহে আরো এটা ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। There is another topic on close to this topic, maybe connected to this topic. It's cryptocurrency. What are your thoughts on cryptocurrency? Okay. এটাও একটা মানে অনেক হট টপিক, অনেক cryptocurrency is working. আমরা দেখতেছি যে cryptocurrency market is booming, value is going up, currency value is going up, plus market is working because now you can have a debit card or you know, credit card against your cryptocurrency savings. So somehow you can do the trading, and a lot of people are doing it. But being an accountant, you know, and I know, you know, when we study economics, আমাদেরকে যেটা শেখানো হয়েছে
যে your money have to be guaranteed by a state bank. হুম যেমন আপনার আপনি যখন মানি সার্কুলার করেন, কোন স্টেট যখন মানি সার্কুলার করে, স্টেট ব্যাংক যখন মানি সার্কুলেশন করে, তারা গ্যারান্টি দেয় যে দিস ইজ 10 পাউন্ড নোট, আমরা এই 10 পাউন্ড তুমি ডিমান্ড করার সাথে সাথে এই নোটটা ফেরত দিলে আমরা তোমার 10 পাউন্ড ফেরত দেবো, অথবা 10 পাউন্ড ওয়ার্থ অফ গোল্ড গুডস or silver or whatever, we'll give that back to you. But the cryptocurrency is not backed by any state government. But cryptocurrency is not backed by any asset. If you surrender your cryptocurrency, they okay, now this currency is not working anymore. So I'm giving it back and give my say 1 pound worth of after valuable material is it say gold. Yeah. সেটা আপনাকে কে ফেরত দেবে? Who is the guarantor of your money? Cryptocurrency কারা ওপেন করেছে? Nobody even knows that who they are, who own the cryptocurrency. I mean, in the world, nobody knows who own the cryptocurrency. এটা And who is the guarantor for this money? when do you think কতটুক মানে সময় আর যাবে যে for it to become FCA regulated, for it to become actually looked at as a currency, as a real currency? When do you think this just your thoughts? Well, really? That's beyond my level. ইনশাআল্লাহ আমরা যে সময় নেক্সট উইক I can't answer this question. নেক্সট উইক যে সময় আমরা if we can bring somebody in, ইনশাআল্লাহ আমরা যদি আমরা গেস্ট একটা জন্য আমরা আনতে পারি যে এটার উপরে ওনার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, দেন ইট উইল বি বেটার. সো আপনারা যারা দেখরা যারা ইয়াংস্টার যখন আসুন বা বইন আসুন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি অথবা ফরেক্স ট্রেডিং অথবা স্টকস অ্যান্ড শেয়ার্স ট্রেডিং ওগুলা স্টার্ট করছেন বা খররা বা করার আশা আছে, আমরা যে গেস্ট আইবা তারা অনেক এটার উপরে অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, এক্সপিরিয়েন্স আছে, কোয়ালিফিকেশন আছে, তারা এটার আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো এটার উত্তর দিতে পারবা ইনশাল্লাহ. সো ডু স্টে টিউনড ফর নেক্সট উইক ইনশাল্লাহ. নেক্সট উইক আমরা এটার উপরে আরও বেশি আলোচনা করবো, বিকজ আসলে এটা আরিফ ভাই, ইট ইজ বিকাম কোয়াইট আ বিট অফ আ হট টপিক অ্যাট দ্য মোমেন্ট. A lot of youngsters are doing it, and আসলে এটার লাগি সেফ থাকা এটা কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে. ওটা লাগিও আমরা আসলে আরিফ ভাই, what are your thoughts? I mean, for me, I think we need to be safe about all these transactions that we're doing. Last week, some of my clients, they came to office and said, Arif bhai, I made very good money from the share trading. I said, okay, how much you made? He said, I made 30,000 pounds last week. I said, okay, very good. And then I said, tell me at the end of the year, give me your profit and loss account at the end of the year to me, so that then I can only see what is there, what you made and what you lost. And then, the likewise, after what they need to know actually, the way the money is coming now, it might goes away in the same. Yeah, and you should only trade what you can afford to lose. That's right. You can only trade what you. Some of the investment bankers, fund managers, they are my client. I ask them sometime, okay, you have a lot of money sitting in your accounts. Why you are not investing it? When you are advising other people to invest the money in the market, but you are sitting on £500,000, why you are not investing that money in the market yourself? Their answer was, okay, the main principle of investments is you only invest what you can afford to lose. They said it's not that we don't invest, we do invest, but probably I have invested only 100,000. I still have $500,000, but I invested 100,000. This is why I said, well, that probably I can afford to lose that 100,000. But I can't afford to lose my আমরা অ্যাকাউন্টিং ভাষায় বলে রিস্ক অ্যাপেটাইট.
That's right, yeah. risk appetite যে what is it that you can afford to lose, especially এইটা মানে স্টক মার্কেটে যে ভলাটিলিটি থাকে অনেক মানে আপ ডাউন হয়, এটা যদি মানে আপনারা যদি মানে বুঝেন না বালাইলা একটা বুঝেন না, দেন ইটস ভেরি ভেরি রিস্কি to do something like this. Likewise, যেটা বলে যে you can't make any gains without any risk. So এটার জন্য আসলে মানে especially the youngsters nowadays, you know, অনেক risk তারা নিতেছে. Well, But hopefully, that's why I said that, you know, if you have $500,000, you know, you can take risk on 100,000. Okay, you invest 100,000 in the share market. If you gain, you gain. If you lose, you can afford to lose that 100,000. Still, you will have 400,000 for you to, yeah, you know, live on. But the problem with this youngster that you know, our young brothers that we were talking about, what they are doing, they are more borrowing money from somebody else, yeah, and they try to do share trading, yeah. which is very very wrong. Yeah, quite dangerous to fall into a trap like this. মানে এরকম একটা ট্র্যাপে যদি পড়ে যান যে borrowing money and investing and losing, এটা একটা মানে অ্যাডিকশনের মতো হয়ে যায়, এটা একটা প্রবলেম হয়ে যায়. দিস ইজ দ্য প্রবলেম, মানে যারা কোয়ালিফিকেশন না এটার উপরে যারা করতেছে এটা এরকম একটা মানে প্রবলেম যদি হয়ে যায়, একটা অ্যাডিকশনের মতো যদি হয়ে যায়, দেন ইট ক্যান বিকাম ভেরি লিথল, ভেরি ডেঞ্জারাস. এটার জন্য আসলে আমরা মানে যে ইয়াংস্টার যখন আসুন, ভাই বোন আসুন যারা এটা কররা, খুব কেয়ারফুল থাকবা, খুব সতর্ক করিয়া এটা করবা, খুব যতটুকু পারা যায় যেন মানে ইনফরমেশন পাওয়ার পরে একটা ট্রেডও হামাইবা, নট জাস্ট সামবাডি ইজ ডুইং ইট, মানে এরকম যে আমার ফ্রেন্ডে করতেছে হ্যাঁ হয়েছে যে ওটা করলে ভালো হইব, অ্যান্ড দেন ইউ নো ইনভেস্টিং ইন £500, £1,000 that you have borrowed from somewhere, ও মানে এরকম মানে পয়সা যার নাই তার বোরিং করার পরে এইরকম এটা করা, ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস. সো এটার জন্য আসলে আমরা মানে আমার একটা অনুরোধ হইল, আমার একটা অ্যাডভাইস হইল যে প্লিজ বি ভেরি কেয়ারফুল with these types of trades and with these types of I don't want to call it scam, Arif bhai, it's not a scam, এরকম আসলে scam কিছু না, বাট অনেকটা আছে যে স্ক্যামের উপরেও একটা মানে স্ক্যামেও পড়ে যেতে পারে, স্পেশালি ইফ ইটস এনিথিং এলস টু ডু উইথ আগে যে কি বলে ওইটার MLM, I think it's called MLM, which is something to do with it's like some sort of a Ponzi scheme, some sort of a pyramid scheme. এরকম এটা হয়ে যায়. I don't want to you know discredit those good businesses out there, the good trading companies out there, but এরকম হইতে পারে. সো যারা যারা এটা কররা আসলে আমার অনুরোধ হইল যে কেয়ারফুল থাকবা আর কনসিডার করবা এটা করার আগে. ইনশাআল্লাহ উই উইল টক অ্যাবাউট দিস মোর নেক্সট উইক. আরিফ ভাই আমরা যদি গেস্ট খেউরে আনতাম পারি ইনশাআল্লাহ আমরা এটার ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দিতাম পারবো, অ্যান্ড আমরা ভিউয়ার লাগে খুব হেল্প হইব ইনশাআল্লাহ, আই বিলিভ. Anything else to do with the budget? We are slowly running out of time, so budgeter উপরে আর কিছু আলোচনা করা যায়নি আরিফ ভাই. Just for the viewers, the number to call is 0203 5151 764. Sorry Arif bhai, yes, we're waiting for the 3rd of March very patiently we and are waiting anxiously. for 3rd of March. You know, more interesting issues will come out, more declaration will come out on 3rd of March, and you know, we'll give our viewers the update. ইনশাআল্লাহ. আসলে আমরা যেটা আপনি যেটা কইছেন আগেও কইছেন ব্রেকার আগে যেটা কইছেন যে গভর্নমেন্টে এখন যদি ট্যাক্সগুলো বাড়ায়, ট্যাক্স রেটস বাড়ায়, দেন ইট উইল বি ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য ইকোনমি, মানে ইকোনমির লাগে অতটুকু ভালো হইতো না যদি ট্যাক্স এখন বাড়ায়. সো উইয়ার অ্যাসিউমিং দ্যাট ট্যাক্স রেটস কমবো অথবা জেলা আছে ওলা থাকবো, আর নাইলে মানে ব্যবসা বাণিজ্য লাগে especially now at this time where economy should be going back into normality, এটা লগে মানে অনেক detrimental হয়ে যাইব.
Well, what I'm expecting, probably the more declaration will come from Chancellor to, as you said rightly, this is the time to boost the economy. So হয়তো আরো মোর প্যাকেজ আসবে এই বাজেটে, যেগুলা ইকোনমিকে বুস্ট করার জন্য যে সমস্ত এগুলা দরকার। Let's take a মানে call, এরকম Arif যারা bhai. আসবে। We've got a caller on the line. Let's take a quick call and we'll continue inshallah. Assalamu alaikum caller. Assalamu alaikum, alaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি গ্রিন স্ট্রিট থেকে ভাইয়া। গ্রিন স্ট্রিট থেকে। ওকে, তো আপনি তো অনেক খান্দাত আছেন আমরা। আমার শুধু আমি আরিফের নাম্বারটা চাইছিলাম। আরিফ ভাইয়ের নম্বরটা, ওকে, আপনি যদি লাইনও থাকেন ইনশাআল্লাহ আমরা কল সেন্টার স্টুডিওর প্রডিউসার তারা নম্বর দিবেন আপনারে। আপনি লাইনও থাকবা ইনশাআল্লাহ। আই থিঙ্ক আরিফ ভাই your number is in demand, so the producers in the background where they will give the number to No, this that gentleman. will be my pleasure to help. Anybody need any help, Inshallah. please feel free to call me, and I'll try my best to. ইনশাআল্লাহ, that's the plan. আসলে আমরা যে মানে শোর লইয়া যেটা বইছি আমরা সবার লাগি উপকার হইতো, ওটার লাগিও আমরা চাই যে আমরা যা ইনফরমেশন দিতাম পারি ফায়দা আপনারা পাইতা, ওটার লাগে আমরা আসলে বইছি। অ্যান্ড অন টপ অফ দ্যাট আমরা যে অ্যাডভাইস যে দেই, অ্যাডভাইস এটা মানে আপনার কাছ থেকে ছোটো ইনফরমেশন নিয়া ও অ্যাডভাইস আমরা দেই। তা ফোনের মাঝে যে মানে ফুল ডিটেলস না পাওয়ার পর্যন্ত আমরা মানে ফুল ইনফরমেশন আসলে ফুল অ্যাডভাইস আমরা দিতাম পারি না। আর এটা লাগি যদি আপনারা মানে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন আপনারা যাইন, তো এটা আপনারা কেয়ারফুল হইয়া যাইবা, আরও অ্যাডভাইস নিবা। আপনারা যদি অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে তো তারা লগে আলোচনা করিয়া একটা ডিসিশন করবা। আমরা যে ছোটো অ্যাডভাইস যেটা আমরা দিলাম এটার উপরে বেসড করিয়া বড় কোনো ট্রানজাকশন আপনারা হামাইবা না। আর ট্রাই করবা যেন সবসময় মানে অনেক আরও অ্যাডভাইস নিবার লাগি, স্পেশালি আপনার নিজের অ্যাকাউন্টেন্ট কাছ থাকি। অথবা আমরা দুজন আসি, আরিফ ভাই আর আমিও আসি, আমরা ফার্ম লইয়া বইছি। আপনারা যদি কোনো দরকার লাগে কোনো সময় আমরা লগে যোগাযোগ করতে পারবা, আর আমরা লগে ইয়ে বইতে পারবা ইনশাল্লাহ। Again, the number to call is 0203 5151 764. আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, I think we have a caller on the line. Assalamu alaikum caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, alaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? জি, আমি লেস্টার থেকে। আমি কি স্টুডিওতে আলাপ করছি? লেস্টার থেকে। জি ভাই, স্টুডিওতে আপনি আলাপ করছেন, লাইভ আলাপ করছেন আপনি। জি, আমার একটা প্রশ্ন হলো জি, কি, বলুন। আমার ফার্দার পয়সা আমার বস আমাকে দিচ্ছে না। জি, ওকে। এখন আমি কি করে এগুলা উদ্ধার করতে হইব? আমি ইউনিভার্সিটি ক্রেডিটে আছি, ওরা ইউনিভার্সিটি ক্রেডিটে বিগত মাসগুলা দিছে ফার্দার পয়সা, এই মাসে আমাকে দেয় নাই। আমি ওদেরকে বললাম কিসের জন্য দেওয়া নাই, ওরা বলছে তোমার বসে রিপোর্ট করে যাবো, পয়সাগুলো নিয়ে গেছে। ওকে, এখন দিচ্ছে না আমাকে। হ্যাঁ, ফার্লোর যে অ্যামাউন্ট যেটা আপনার এমপ্লয়ারে দিছে না, কতদিন ধরে এটা চলের ভাইয়া? আপনি মানে এটা কতদিন ধরে এই প্রবলেম আপনার আছে? এটা তো লাস্ট মার্চ থেকে। আপনি কোনো ফার্লো পয়সা পাইছেন না নি আপনার এমপ্লয়ারের কাছ থেকে? আমাকে প্রথমার্ধে দিছে না, বাজে সামান্য দিচ্ছে। এরপরে আমি ইউনিভার্সিটি ক্রেডিটে গেছি, ওরা একটা অ্যামাউন্ট দিছে আমাকে, বুঝছেন? জি জি। এরপরে এরা সামান্য দিছিল, সপ্তাহ মিলে আমার মোটামুটি একটা বুঝেছিল যে ঠিক আছে, এখন কমাইতেছে, বুঝছেন? জি জি জি। আমি ফোন করলাম তার কাছে, তারা বলছে যে তোমার যে কম যেগুলা এই পয়সাগুলা নিচে গিয়ে বসে রিপোর্ট করে যা। জি জি জি। তার মানে তো বসে তো আমাকে দিবে না, বলছে যে ঠিক আছে বসে লোক তুমি আলাপ করে দেখো বসে কি হয়। তো এখন আমি বাসে গেছি এই মাস পরে, এই মাসেরটা পাইতেছি না, এই মাস পরে ওই জন্য যদি বসে না দেয় তাহলে বসের সাথে আলাপ করবো। আমার প্রশ্ন হলো বসে যদি আমাকে না দেয় তাহলে আমি এগুলা পাইতাম কি করে, কার কাছে ক্লেম করতে যে বসে দিছে না? ওকে ওকে, জি জি জি। না দিলে আমি কোথায় ক্লেম করতে, আমাকে একটা নাম্বার দিবেন, দুইবার বলবেন, আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করবো, না ইউনিভার্সিটি ক্রেডিটে জানাইবো। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আপনি যে ফোন করছেন কষ্ট করি আমরা আগে প্রশ্ন দিছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার কলার লাগি। আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ, আমি আর আরিফ ভাই আলোচনা করলাম একটার উপরে। আরিফ ভাই, this is a situation, a serious situation যে মানে এমপ্লয়ারে ফার্লো ক্লেম করতেছে,
বাট জি। ফার্লোর যে অ্যামাউন্ট এটা এমপ্লয়ির গেছে যাচ্ছে না। জি। এটার উপরে মানে আমরা কি করতে পারি, এটার উপরে আসলে হোয়াটস দ্য সিচুয়েশন? আলম ভাই, এই টপিকস নিয়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রামে এর আগে অনেকবার আমরা কথা বলেছি, এবং এই কমপ্লেইন এই শুধু যে এই যে দর্শক যিনি এইমাত্র ফোন করেছেন শুধু যে তা না, বিগত দিনে আমাদের স্টুডিওতে প্রচুর কল আসছে এবং এরকম রিপোর্ট আমাদের কাছে আসছে। ইভেন এইচএমআরসিতেও, এইচএমআরসি ইজ আওয়ার অফ দে ওকে, যে এরকম এমপ্লয়ার ক্লেম করছেন ফার্লো কিন্তু এমপ্লয়িকে পেমেন্ট দিচ্ছেন না। সো লাস্ট ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা দেখেছি এইচএমআরসি থেকে, তারা ডিসিশন নিয়েছিল যে যে সমস্ত এমপ্লয়ার ফার্লো ক্লেম করতেছেন তাদের লিস্ট এইচএমআরসি পাবলিশ করবেন, এবং তারা কি পরিমাণ ফার্লো তারা ক্লেম করতেছেন অ্যাজ এ টোটাল সব এমপ্লয়ের জন্য, নট ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ের জন্য কত ক্লেম করতেছেন এইটা তারা দেবে না, কিন্তু টোটাল কত সে ক্লেম করেছে লাস্ট মান্থে এইটার লিস্ট এইচএমআরসির ওয়েবসাইটে এইখানে পাবলিশ হওয়ার কথা। সো আপনার প্রথম হলো যে আপনি এইচএমআরসিতে একটা ফোন করে আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিবেন, দিয়ে তাদেরকে বলবেন যে আমার নামে ফার্লো ক্লেম করা হয়েছে কিনা এটা আমি জানতে চাই। তো তারা আপনাকে এটা বলবে, যে আপনার এমপ্লয়ারের নাম যদি দেন তাহলে তারা আপনাকে বলবে যে আপনার নামে কোনো ফার্লো ক্লেম হয়েছে কিনা। যদি আপনি শিওর হন যে আপনার নামে ফার্লো ক্লেম করা হয়েছে এবং কিন্তু আপনাকে এটা দেওয়া হয় নাই, দেন দিস ইজ ইউর মানি। এখন আপনার পাওনা মানি যদি অন্য কেউ নিয়ে যায় আপনার কাছ থেকে, তাহলে আপনি কি করবেন? You have to fight for that. This is your money and somebody else is taking it. So আপনার এটার জন্য ফাইট করতে হবে, এবং ফাইট করার প্রসেসটা হলো আপনার একজন সলিসিটার আপনার দরকার হবে, একজন লয়ার দরকার হবে, আপনার যারা মনে করেন এমপ্লয়মেন্ট সাইডে যারা প্র্যাকটিস করে যে সমস্ত সলিসিটাররা, তাদের একজনের সাথে আপনার আলাপ করতে হবে যে আপনি এটা কিভাবে লিগ্যাল অ্যাকশন আপনি নিতে পারেন তাদের এগেইনস্টে। Excellent. Thank you very much, Arif Bhai. Thank that you answer. for answering that question. Inshallah, আমরা যে কলার আসলা আর অথবা আমরা যে ভিউয়ার হল আসেন এই পজিশনে আসেন তারা একটার আনসার ফাইলিছেন। আসলে আমরা এটা লইয়া অনেক আলোচনা করছি লাস্ট ফিউ মান্থস, বাট আগেন আমি একটা জিনিস কইতাম চাই যে আমরা যে এমপ্লয়ার হল আসেন যে একটা যে এরকম কাজ কররা যে ফার্লো ক্লেম করার পরেও ফার্লোর যে অ্যামাউন্ট এটা এমপ্লয়িরে দিরা না, এটা আসলে অনেক আনএথিক্যাল কাজ। সো এটার লাগে আমার অনুরোধ হইল যে এমপ্লয়ার হল আপনারা যে ফার্লো ক্লেমটা কররা আপনার যে এমপ্লয়ি আসেন তার গতিকে, এবং এমপ্লয়িরে এটা আপনি উচিত এটা আপনি দেলাইতা 80% যে একটা আপনি দেলাইতা। এখন যদি আপনারা এটা করেন না, এমপ্লয়িরে অনেক বিপদ ফালাইরা, বিকজ এমপ্লয়ি থান গেছের মই গিয়া ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও জয়েন হইবা, তারা দেখবো যে একটা ফার্লো ক্লেম করা ওর, এখন আপনি পয়সা দেউকা না দেউকা গভর্নমেন্টও গেছে কি যে আপনি এই অ্যামাউন্ট একটা ক্লেম করছেন আর এই অ্যামাউন্ট একটা এমপ্লয়ির গেছে যার, বাট কিন্তু এমপ্লয়ি ফাইরা না পয়সা, আর ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও বাদে ফাইরা না, অথবা ফাইবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট বাদে এন্ড অফ দি ইয়ার যে সময় টোটাল হইব এই সময় দেখা যাইব যে ফার্লো ক্লেমও অপাই দিয়ে হয়েছে আর ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও পাইছেন, তো এমপ্লয়িয়ে পয়সা আবার ফেরত দেওয়া লাগবো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট গেছে, অনেক একটা বিপদও ফেলাইবা আপনি এমপ্লয়িরে। সো এটা আমরা অনুরোধ হইল যে একটা যে এটা আপনারা করতা না, অথবা ফার্লো ক্লেম যেগুলো করছেন স্টাফর লাগে এই স্টাফরেও এটা আপনি দিতা, এটা আপনার উচিত। আসলে একটা ব্যবসার মালিক হিসাবে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এথিকলি। সো অন দ্যাট নোট আমরা আসলে সময় কম হয়ে গেছে, আর ইনশাল্লাহ উই উইল বি অ্যাভেলেবল অ্যাগেন অন মানডে আমরা আবার লইয়াই মুশো 8:30টার সময়, আপনারা জড়িত থাকবা। আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন হয় আপনারা ইনশাল্লাহ কল দিয়ে আমরা লগে আলোচনা করবা। ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আর আগামী সপ্তাহে দেখা হইব ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।